So hi dear students, this is a continuation of the previous class which was about resting membrane potential, and now in this class we will be continuing with the resting membrane potential. So let's start. So as I was explaining about RMP in the previous class, the RMP which is finished now we move on to exciting a nerve. So till now we have not excited a nerve, so it was resting. Now we're going to excite a nerve, and what we will be learning today would be the local responses and then your action potential. Both local responses, or you call local responses otherwise it's as graded potentials, and the second one would be action potentials. Both these graded potentials and action potentials, both are those phenomena where the nerve is not at rest. That means you have a stimulus going on the nerve. So in physiological conditions, it is a stimulus going on in the nerve as part of the physiological responses. For example, when ഞാൻ നിങ്ങൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് റിസപ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു റെസ്പോൺസ് കയറി പോകുന്നു, അത് ഒരു ലോക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, and that same local response will combine together to form an action potential in a nerve and will go on. This is what happens in a normal working human being or any organism which is have an excitable tissue, a nerve. It can occur in another way, that is, if you are in an experimental lab, you can produce a local response and an action potential by giving external stimulus onto the nerve. അപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സിനാരിയോ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കലി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ. ഇത് രണ്ടും മാറിപ്പോണ്ട എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് is about local responses, and then we will move on to action potential, and we will learn the details of all these, what is local response and what is action potential. So if you have not seen the video on resting membrane potential, and if you have any doubt when you move forward, just go back and once more learn RMP, because a lot of concepts which we have already learned in RMP will repeat here. Okay, so let's go on to the local responses or graded potentials, or you call them as electrotonic potentials. Both these are the same. What is this local response എന്ന് പറയാം. So before that, let me explain this. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, suppose we are going for an experimental study. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I am talking the scenario of an experimental study. Suppose this is a nerve. You have a nerve here, and the nerve was at rest, and there was a resting membrane potential. Now the nerve, the axon is going to get excited. So there are two ways you can excite a nerve. We have already learned about about subthreshold stimulus, right? So if I apply in experimental setup, if I apply subthreshold stimulus onto this nerve at this point, what will happen? You get local response or graded potentials happening. Suppose I apply threshold stimulus at this point, same point, what I obtain is action potential. ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. Both these are stimulus applied onto the nerve. Suppose you are applying a subthreshold stimulus, the graphical representation that you get would be that of a local response, or what is happening on the nerve is local response. And if you apply
a threshold stimulus. That means this is the minimum adequate stimulus that is required to excite a nerve. So if you apply that stimulus, what is going to happen is an action potential recorded from the resting membrane state. So this is what happens. Now, the important concept that you have to remember is, suppose I'm applying a stimulus here. What is going to happen is, take these points. Take point 1 as a recording point, take 2 as a recording point, take 3 as a recording point, take 4 as a recording point. We are recording at all of these points. Suppose you are recording at all of these points. What you would obtain is the graphical representation at this point first, and after a small period of time you will get it at this point, and after a time you will get it at this point, at this point. See, you can get all the responses here. This, what happens here is, the responses for action potential will move from this point of stimulus, move like this. The stimuli will move like this, and it's just like a ripple or a wave traveling on the surface of ocean. What happens to particles at this point, point A? The particles just moves like this, right? If it is a ripple, now and then the particles move in this direction. The particles move up and down at this point 1. The particles move up and down at point 2. The particles move up and down at 3 and up and down at 4. You know this, right? So the particles are just having a motion up and down, and the same wave reaches here and there is an up and down motion. So what is happening here is that the wave of action potential travels through the nerve in a direction, and in the exact perpendicular direction you see lot of activities at the ionic basis happening across the nerve. So always remember, the action potential travels across the through the nerve in this direction. What you find at the same time is, across the membrane you can see that lot of activities at the ionic level happen at all these points when you start recording. So what you're going to learn in action potential are all these ionic events that are occurring, and what is the graphical representation that you get when you take an action potential. Now on the contrary, if you are talking about a local response, what you see is the wave or the ripple that you're talking about will not move to much distance. It will just decrement. It will move to some point, maybe it will move only from 1 to 2 and just will fade off, because it's not that powerful. It fade off because the response is not that powerful, or the wave is not powerful. That is the concept of graded potential or local response. That is why it is called local response. That means it is not passed on without decrementation like action potential, because action potential once produced will go throughout the nerve in full power. Its power will not reduce, or it will not decrement. On the contrary, if you are talking about local response, they will decrement or they will fade off. This is the basic difference between action potential and local response, and we will learn a separate chart on the differences between local response and action potential once we reach the slide, and that's an important question for you. So let's move one by one. From RMP, now we are going to local response and its ionic basis, and then we will move to action potential. Okay, now let's see this. Electrotonic potentials. If you see the graph of an electrotonic potential or a local response, see this graph. I can explain this graph once more for you. You can see the -70. I've already told you about this -70, which is RMP, and you can see a straight line, and it is marked as resting membrane potential. So that is -70. At this point, they have also drawn what is called a local response. See, these all are this 1, 2, 3, 4 and 5. These 5 graphs that you are shown here are graphs of local responses.
And you can also see local response in opposite directions. I can explain you why this is in opposite directions. You can also see in opposite direction, that means more negative, and here it's more positive. Now what we have to learn is why this is occurring, why this graph is behaving in this manner from a resting state of -70. Now you can see it slightly moves up to a less negative value and then again come back to RMP. Now this happens every time. Now we're going to see what is this. Okay, just see, I've drawn 3 instances. The first instance is this, the second instance would be this, and third instance is here. Third instance, I've just depicted some values, random values. See, inside is -40 and outside is +30. So inside minus outside will be -40 -30, so it will be -70. So it's resting membrane. So this is a resting state now we're talking about. Now just see the third scenario. You have inside is -30 millivolts, outside is 60. Compared to this first scenario, the outside is +30, here also it's +30. I have made it -30 here. So from -40 this has become less negative. How do you think this has become less negative? This value might also change. I've just kept it same. I've just decreased or decreased the negativity of the inside. So the negativity of a cell, of inside of a cell, will become less negative. It means some positive ions have moved in, and that is what is happening when you apply stimulus on a nerve in experimental situations or in normal situations. From all dendrites can get excited by subthreshold stimulus, and in all these stimulus also the same thing happens, that is movement of positive ions inside from outside to inside. That is what is happening. That is what is happening in electrotronic potentials, and that is the same thing that would be happening in action potentials. So what is happening, what is the ionic change that you are expecting here is movement of a positive ion from outside to inside. Now what is that positive ion that would be moving? And that would be your sodium, because sodium is in high concentrations outside the cell. I have already told you. If you have any doubt, just go and see the RMP class. Sodium is very high concentrations outside. So when you apply a stimulus, a subthreshold stimulus is going to open a few of the sodium channels, the voltage gated sodium channels. These are going to get opened, and the sodium is going to move in along its concentration gradient, So the sodium moves in, and the inside becomes from -40 it becomes -30. That means if you see it moves, it becomes less negative or more positive. But this occurs in very low concentrations because the voltage is subthreshold, and that will only open a few of the sodium channels. കുറച്ചെണ്ണം ഇങ്ങനെ റേഷൻ പോലെ തുറക്കും. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കുറച്ച് സോഡിയം ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ആയിട്ട് ഈ സോഡിയം ഇങ്ങനെ കയറുന്ന കാണാം. ബട്ട് this is very less powerful, and this can be easily corrected by your sodium potassium pump. അത് അപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ this is not passing through the nerve, or this is decremented, or this is fading off. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇത് ഫെയ്ഡ് ഓഫ് ചെയ്തു പോകും. തിരിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ 0.05 to 1.5 milliseconds it fades off and becomes into the resting state. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് സിനാരിയോ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സിനാരിയോ ഫ്രം ദ തേർഡ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ? ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ ഇസ് എനിവേ യുവർ RMP. First scenario is your
RMP. What is the second scenario? Second scenario is your local response. Your local response. ഈ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതാൻ സമയം ലാഭിക്കുന്നതാണ്. Don't use short forms like this. RMP is a short form which you can use, but ഇതൊന്നും ശരിക്കുള്ള ഷോർട്ട് ഫോംസ് അല്ല. So local response അല്ലെ electronic potentials is third scenario. Now see the second scenario. Second scenario സംഭവിച്ചത് even more and more sodium is coming in because you have applied a little more voltage as the stimulus. So the stimulus you applied is little more powerful, and that is threshold. Threshold stimulus I have applied. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what happens is the sodium channels, more and more sodium channels are activated അല്ലേ. And compared to the scenario 3, in scenario 2 you have more sodium that is coming in, and so the inside is more and more less negative അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെ -30 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് പോസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ചുകൂടി മൂവ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് സോഡിയം കെയിം ഇൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് -10 നൗ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു, ഇറ്റ് ഇസ് -10 -30 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് -40 millivolts. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വാല്യൂയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഇങ്ങനെയൊരു വാല്യൂ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്രോസസ് മോർ ദാൻ -55 towards the positive സൈഡിലേക്ക് -55ൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് -50 -45 -40 -35 ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ -55 ഒരു -54 ആയാൽ what is going to happen is sudden excitation of a large number of sodium channels. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ ഒരുപാട് സോഡിയം ചാനൽസ് ഒരേ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തുറക്കും. പെട്ടെന്ന് ഒരേ സമയത്ത് at a single glance of a second large number of sodium channels are activated at a very short period of time, and that cause an innumerable number of sodium ions getting into the cell, and that produces a spike which goes up like this. See, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയറിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. ഇത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദിസ് സ്ലൈഡ് ഈസ് ടെല്ലിങ് യു അബൌട്ട് ലോക്കൽ റെസ്പോൺസസ്. സി ലോക്കൽ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഈ പാർട്ട് മനസ്സിലായി. സോ ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ റെസ്പോൺസ് യു ഹവ് ലേൺഡ്, and the reason is slow opening of sodium channels and the movement of sodium channels along the concentration gradient from outside to inside, making the inside more and more less negative, or from -30 to -20, -20 to -10, like that. So it is getting more and more less negative. So that is what is the ionic basis for local responses. Now see, what is this? ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എൻഡ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് വെൻ ആർ ഗിവിങ് എ ഇൻഹിബിറ്ററി റെസ്പോൺസ്. ഇതാണ് ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ലോക്കൽ റെസ്പോൺസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ for you to understand why this is a local response can happen in this way, I can explain you this with the help of a normal physiological change of a neuronal activity from its RMP. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ ന്യൂറോൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ ന്യൂറോണിൽ നിന്നിട്ടാവും ഒരുപാട് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരുപാട് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആർ ദെയർ, ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ ആക്സോൺ. ഈ ആക്സോൺ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും. ദിസ് യു നോ, ഇത് ആക്സോണിൻ്റെ നോർമൽ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ, ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മൈലിൻ ഷീറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് below your cell body you have a small space after which you have myelination. You can see the myelin sheath covering starts, and your node, you can also see your nodes of Ranvier. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും.
ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഇനി ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം സ്മോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ്. I have shown here a lot of small dendrites, and above this you have another axon. The axon terminals are landing on the small dendrites, and information from one neuron is passing to the next neuron. ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിൽ ഒരു നെർവ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് സിനാപ്സസ്, axodendritic synapses, a lot of neurochemicals are released and the informations are passed, and excitation of these nerve endings of the dendrites are going to happen. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ +2. What happens here? If an inhibitory neurotransmitter releases at this point, you have a negative response here. Sometimes an excitation can happen here. That's a positive response here. Then if you have a positive, you can also have a negative response if this is negative here. That means if it is inhibited. You have a positive response here maybe if it is activated. If the neurotransmitter release is an activatory neurotransmitter. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൽ ചിലത് നെഗറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്ററി ആവാം, ചിലത് ആക്ടിവേഷൻ ആവാം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പം what happens is this may pass, some of them may pass to a small distance and fade off. All these are local responses. Some might come to the next dendrite and some might they might combine together. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സമ്മേഷൻ സംഭവിച്ച് ഫൈനലി ഇത് എത്തിപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ്. അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ്, അറ്റ് ദി ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ്, ഓൾ ദീസ് EPSP and IPSP, ഇതിനെ you will study about EPSP and IPSP. All those positive are called excitatory post-synaptic potentials, and all inhibitories are called IPSPs, inhibitory post-synaptic potentials. All these potentials now are going to get summated at this point, initial segment, and here you can see an action potential is generated. ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്ന രീതി. In the other case, what I have mentioned was experimental, where you are applying a stimulus on a nerve. You are taking out a nerve, you are giving a stimulus, you are recording. അത് വേറെ സിനാരിയോ, ഇത് ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് IPSP എന്ന് പറയാം. അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ റെസ്പോൺസാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദീസ് ലോക്കൽ റെസ്പോൺസസ് വാട്ട് യു ഫൈൻഡ് ഹിയർ ക്യാൻ ബി ടോൾഡ് ആസ് IPSP. അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ electrotonic potentials, local responses, or you call it graded potentials. At this point, now we will move on to our next slide, which is we are going to learn about your action potential. നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു ലോക്കൽ റെസ്പോൺസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ some things might also repeat here. So എന്താണ്, what is the definition of action potential? അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. You have to learn this. Action potentials are rapid changes in the membrane potential that spreads rapidly along the nerve fiber membrane. ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും പറയാം. ദിസ് ഇസ് അനദർ ഡെഫിനിഷൻ. ഇറ്റ്സ് മോർ അഡ്വൈസബിൾ ടു സേ a brief sequence, very important, a brief sequence of changes that occur in the resting membrane potential when stimulated by a threshold stimulus. ഈ ബ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. If this is a nerve and the action potential is traveling from this point to this point, from this point to this point, at this point, at this section, the movement of ions is very brief. We will have an action potential happening at this point, and it will the changes will fade off. But just like a wave, it has reached here and it will be stimulating all the ions at this point, and there will be a movement of ions here. Then it will move here, there will be a movement here. In this way the action potential slowly moves forward, making vertical changes in the movement of ions across the membrane. So this is what you show as brief. ഈ ബ്രീഫ് കേട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ബ്രീഫ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെവലിലാണ്.
ഈ ഒരു നിലവാരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. At this point it's brief, and then it's brief. At this very next point it's brief. At the very next point it's brief. So നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ്, ഒരു വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടോ ഒരു ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ലെവലിൽ കാണുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ആ ചേഞ്ചസ് ഓരോ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ ചെറിയ മില്ലിമീറ്റേഴ്സിലും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So that is brief sequence of changes that occur in the resting membrane RMP when stimulated by threshold stimulus. This is very important. ഇത് രണ്ടും keywords ആണ്. You should have these keywords. അടുത്തതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ്, ആസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, ദ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ഡെക്രിമെൻ്റൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഓൺ. എത്ര വേണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. അതാണ് what you mean by non-decremental nature of your action potential. അടുത്തത് the threshold stimulus. See, again the definition comes again, adequate minimal stimulus. This minimal stimulus is necessary for producing your action potential. That means, it means what I have already told you, if you apply subthreshold stimulus, you will never get to see an action potential running along the axon. You will just see a local response and that is going to fade off. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയേണ്ടത്. ഇനി the most important part in any exams, what you will be asked to do is just to show or just to draw an action potential graph for a nerve. Mind you, this is for a nerve. ഒരു നെർവിൻ്റെ കേസിലാണിത്. ദിസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ നെർവ്. ഇനി ഇതേ സാധനം തന്നെ നിങ്ങളോട് മസിലിൻ്റെ വരയ്ക്കാൻ പറയാം, കാർഡിയക് മസിലിന് വരയ്ക്കാം, സ്കെൽറ്റൽ മസിലിന് വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ പലതിനോടും വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറയും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. ഇത് നെർവിൻ്റെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫ്രം ദ അതർ എക്സൈറ്റബിൾ ടിഷ്യൂസ്. സോ നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ഡ്രോ ദിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അയോണിക് ബേസിസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ടോപ്പിക്. ദിസ് ഇസ് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ യു ആസ് ഫാർ ആസ് എക്സാം ഈസ് കൺസേൺഡ്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഡീകോഡ് ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യും നോക്കാം. So let's start from here. See, -17 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം what you have to draw is the y-axis and the x-axis. x-axisഉം y-axisഉം വരയ്ക്കണം. Then on the y-axis നമ്മളൊരു 0 മാർക്ക് ചെയ്യണം. at a very higher level. ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഇത്രയും ഭാഗം വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗം വിട്ടിട്ട് you have to draw a 0 mark in dotted lines. That's the second thing you draw. And then you mark this is millivolts, and this is time. On the x-axis it's time. ഇത്രയും വരയ്ക്കാം. Next thing what you draw is marking. ഈ 0 മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what you can mark is two major points. One is ഏറ്റവും താഴെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം താഴേക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ലെവൽ വിടുക. ബിക്കോസ് RMPൻ്റെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് താഴെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കരുത്, കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് യു ഡ്രോ ദ -70 മാർക്ക്. ഈ -70 മാർക്ക് വൺസ് യു ഡ്രോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് അബൌവ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഷോ ദ -55 മാർക്ക്. ഇതിനാണ് ഷോ ചെയ്യുക. ഇതെന്തിനാന്ന് ഇപ്പം ഓൾറെഡി യു നോ റൈറ്റ്. -55 മാർക്കിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് action potential is generated at this point. That level I have already told is called the firing level. Now let's explain this. Ipam suppose this point, you will take this point and let's take this point as the point where I have applied the threshold stimulus. So just below this is a stimulator here, the same point we have a stimulator here, and this is the nerve, and the stimulus is on now. Okay, so this is the point where I have applied stimulus. Now can see nothing happens to RMP till this point nothing happens to RMP. So what is happening at this point is nothing but some artifacts എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ ചില റീഡിങ്സ്. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ഈ നെർവ് ആക്സോണിലെ GB ഇളകുന്നതോ, ഇപ്പം GB നമ്മൾ എൻ്റെ ആക്സോൺ ഇളകി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ തട്ടിപ്പോയി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ആസ് സ്മോൾ ജംഗ്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So
So these are stimulus artifacts. So what happens is, the first question that will be asked to you is the latent period and why. So what is latent period is a period from the application of stimulus and the observation of first movement in the graph. അതുവരെ RMP തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. And the question is why this latent period. So why this latent period എന്നുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's the time taken for the stimulus from this point to travel. ഇതുവരെ ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ടേ, because what I have done is I have put the CRO here. At this point I have put the CRO. Suppose I put the CRO a little bit closer like this, you will get to see that the graph starts at this point little early. So the latent period will be very small. So ഈ latent period എന്ന ടൈം കുറയുന്നത് when the stimulating electrode when the receiving electrode or recording electrode is closer, that means latent period is smaller. If you put the CRO very far like here, then you will get a very long time for the graph to kickstart. ഇതാണ് latent period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So it's a time taken for the stimulus to travel and reach the recording electrode. That is latent period. മനസ്സിലായില്ലേ? Okay. Now from this point what will happen is recording electrode എത്തി. recording electrode ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ threshold stimulus initially കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം the threshold stimulus just start acting at this point. ഈ പോയിന്റിലെല്ലാം ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിന്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല, കാരണം വി ആർ നോട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് അറ്റ് ദീസ് പോയിന്റ്സ്. വി ആർ റെക്കോർഡിംഗ് ഹിയർ. സോ ഹിയർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ റെക്കോർഡിംഗ്. വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഈസ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് സോഡിയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് സോഡിയമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാം, ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പോയിന്റ്, ദിസ് പോയിന്റ്, ദിസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന ഈ ഭാഗം, ഇത്രയും ഭാഗത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദിസ്. ദ ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ, ദ സോഡിയം മൂവ്സ് ഇൻ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോർമലി സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും? സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് യുവർ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് വിച്ച് പംപ്സ് 3 sodium ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് 2 potassium ഇൻസൈഡ്. ഓൾ സോഡിയം നമുക്ക് പുറത്താണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലും പുറത്തായിരിക്കും, സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇനി പോസിറ്റീവ് ആൻസർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് സ്ലോലി യുവർ വാല്യൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു come to the positive side. എന്ന് വെച്ചാൽ -55, -70 -60, -50, -55. Once it reaches this -55 level, you see the graph is not slowly moving. പെട്ടെന്നൊരു സ്പൈക്കാണ് വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് in very short period of time it is going to just spike up, just shoot up. ഇതുവരെ എടുത്ത ടൈമല്ല, ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ സഡൻലി lot of sodium ions are getting in. അപ്പം ഫ്രം ദിസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഫയറിംഗ് ലെവൽ നമ്മൾ 2 ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സീ സ്ലോ ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് സോഡിയം അയോൺസ് ആണ് കണ്ടത്. സ്ലോലി ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ. സ്റ്റിമുലസ് is still continuing, so sodium is going in. At one point sudden influx of large number of sodium is going to get in. How? That's by the opening of large number of voltage gated sodium channels. Voltage gated sodium channels, large numbers are going to get open, and the sodium is going to get in at this point. So all the sodium now gets in a very short period of time. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ്, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്ന ഓവർഷൂട്ട് ഗ്രാഫ്. ഈ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്രാഫ് സഡൻലി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇസ് നൗ 35 അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ്. സി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന്, ഇവിടുന്ന് ആദ്യത്തേത് സ്ലോ പീക്കായിട്ട് കാണിക്കാം. -55 നേരെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -55 ഈ ഗ്രാഫും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വിൽ ബി സ്ലോ റൈസ്. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്പൈക്ക്, എ വെരി ഷൂട്ടിംഗ് സ്പൈക്ക്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം
from the latent period, end of latent period, the slope is sloping period and this period. This is called your depolarization. This is called your depolarization. A word is new to you. You have to learn this word. ഇത് മാറിപ്പോകരുത്. ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൊളാരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് നെഗറ്റീവ് എന്ന റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലെ polarity is going to reverse now. Now what happens is, now the inside is positive and outside is going to be negative. ആ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഡീപോളറൈസേഷൻ is proceeding in the left hand side of the graph. See, left hand side of the graph, it is proceeding because of the movement of positive ions from outside to inside. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അടുത്ത ചോദ്യം, എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നിന്നു? ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവുമായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട്. ഉത്തരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഉത്തരം ഇതാണ്: ദ സോഡിയം വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽസ് വിച്ച് ഐ ഹവ് ഷോൺ ഹിയർ will open only for a very brief period of time. വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഈ സോഡിയം ചാനൽസ്, വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിൻ്റെ നേച്ചറാണ്. ഇറ്റ്സ് എ നേച്ചർ ഓഫ് സോഡിയം വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽസ് ടു ഓപ്പൺ ഫോർ എ വെരി ബ്രീഫ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ടു ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം സോഡിയം ഉള്ളിൽ കയറാനും ഈ ഒരു സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാവാനും കാരണം. Because too much of sodium voltage gated channels were open. It's not because it was open for a long period of time. It will never open for a long period of time. That's the nature of sodium voltage gated sodium channels. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത്. ഒരു കാരണം നിന്ന് പോകാൻ. രണ്ടാമത് കാരണം, ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് പൊട്ടാസ്യം വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽസ് ഓപ്പൺഡ് അപ്പ്. വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസ് were open at this, from this point to down here. ഇവിടുന്ന് താഴേക്കെല്ലാം പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. സോ ഈ ഭാഗത്ത് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സോഡിയം ചാനൽസ് were opened. അപ്പോൾ ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. നോട്ട് സീൻ ദ വീഡിയോ ഓൺ RMP. ഈ സോഡിയം ചാനൽസിന് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽസ് ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്ലോസിങ് ഇൻ എ വെരി ബ്രീഫ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ? പുറത്ത് 5 സോഡിയം, ഉള്ളിൽ 1 സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ഇവർ 3 ആവുമായിരുന്നു. They will try to become equal on both sides. അവരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് വരെ they will move. അത് എപ്പോഴാവുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, when this +35 മുകളിലെത്തി ഇവിടെ ഒരു +60 millivolt എന്നൊരു പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ it automatically stops. ഇതിവിടെ നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, +60 ആകുമ്പോൾ നിൽക്കുമായിരുന്നു മക്കളെ എന്ന് ഞാൻ പറയാം. കാരണം at +60 millivolts is the equilibrium potential for sodium ions. That means at 60 millivolts sodium will lose its concentration gradient. At +60 millivolts sodium will lose its concentration gradient. That means equal on both sides. അപ്പം ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ശരീരം സോഡിയത്തിനെ സമാധാനത്തിൽ വിടുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നടക്കുമ്പോൾ പോലും സോഡിയത്തിന് അവരുടെ ആ സങ്കല്പം, ആ ഒരു സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദെയർ ഇക്വിലിബ്രിയം. കാണാനേ കഴിയുന്നില്ല. പാവം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു സോഡിയം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നു, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ചോദിച്ചാൽ 2 reasons ആണ്. 1 reason is of the brief period of opening of this voltage gated sodium channels, which opens and closes very fast.
and then the second option അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is opening of potassium channels. So what will happen if potassium channels are open? Potassium channels ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ potassium will move from inside to outside because inside potassium is more than outside അല്ലേ. എല്ലാ പൊട്ടാസ്യത്തിനെയും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ എന്താ ചെയ്തത്, ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു, എല്ലാ സോഡിയത്തിനെയും പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. അങ്ങനെയായിരുന്നു in RMP. At this point the potassium has a high concentration gradient, and when the voltage gated potassium channels are open at any point, potassium will automatically move outside. അങ്ങനെയാകുമ്പം potassium is a positive charged ion and the positivity is going to move outside. The positivity is going to move outside. അപ്പം ഇവിടെ potassium is going to move outside. അപ്പോൾ പോസിറ്റിവിറ്റി, the positive ions are going to move outside എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഈ ഡീപോളറൈസേഷൻ സമയത്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളിൽ കയറുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ പോസിറ്റിവിറ്റി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് വരുന്നു. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ അതേ ആളല്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത് സോഡിയം അയോൺസ് ആയിരുന്നു, പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത് ആരായിരുന്നു, ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത് സോഡിയം അയോൺസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സോഡിയം അയോൺസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്ന ഭാഗത്ത് പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, നോട്ട് സോഡിയം അയോൺസ്. അപ്പം ഇതിനെന്താ പറയുക, വാട്ട് ഡു യു കോൾ ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഓവർഷൂട്ട്? ഈ താഴേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ 55 എത്തുന്നത് വരെ വാട്ട് യു കോൾ ദിസ് മച്ച് പീരിയഡ്? ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റീപോളറൈസേഷൻ. റീപോളറൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ വൺ ഈസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, വേർ ദ ഗ്രാഫ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് റീച്ചസ് എ പീക്ക് പോയിൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പീക്കസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒന്ന് ഫയറിംഗ് ലെവൽ കാണിക്കണം. ഫയറിംഗ് ലെവലിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ 0 ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഇത്രയും ഭാഗം, ഈ ഒരു കുന്ന് പോലെ കാണുന്ന, ഈ മല പോലെ കാണുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ഓവർഷൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓവർഷൂട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഇവിടെ നിന്നത്, 35 mV എന്തുകൊണ്ട് നിന്നു എന്ന് ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് ആൻസറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഈ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഡൗൺ ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ -55 അഗെയിൻ by losing the positive ions which are not sodium but potassium, and they reach the same -55. So once more, let's conceptualize this once more. Compare the points this and this. In both these situations, the graph is having -55 mV potential difference across the membrane of the axon. പക്ഷേ in the first scenario, sodium is inside, sodium is the ion which has got inside and elevated the graph. But here is the same difference is -55, but the positive ion that is there inside will be more of sodium and potassium will be more outside. So difference, just see the difference here. At this point, inside of the axon will be full of sodium. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം, ബിക്കോസ് ഈ സൈഡിൽ സോഡിയം ഉള്ളിൽ കയറിയതൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല, അത് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ. ദ സോഡിയം ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ഇൻ ഡ്യൂറിങ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഹാസ് നോട്ട് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ, ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻസൈഡ്. ആൻഡ് ദ പൊട്ടാസ്യം ഫ്രം ഹിയർ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് നൗ പൊട്ടാസ്യം ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ ഇനീഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ സെൽ? Initial situation was during RMP, sodium is outside and potassium is inside. Now see, so here sodium will be more inside. So at this point, point number 1, at this point sodium will be more outside and potassium will be more inside. But here potassium will be more outside and sodium will be inside. At this point, both the point looks they having the same potential difference. Idu marakanda. ഇനി നൗ ഇത്രയും പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് റീപോളറൈസേഷൻ.
from this point to this point, from the overshoot point to this red point, you have repolarization. And now comes the next point, from the minus 55 mark to the minus 70 mark, this much period. Now this much period you call this as after depolarization. What is it? This is, just rub this for you, this is called after depolarization. This period is called after depolarization, this period, from minus 55 back to minus 70. But what you have to note in this graph is, from minus 55, now when the graph goes downwards to minus 70, the speed at which the graph was coming down is slowing. That means it is having a slight bend. I will rub this for you. You can see from the graph itself that there is a bend. See the bend here? From this point to this point, you can see the graph is slowing down of the graph. Okay, that's because of closure of a few number of potassium channels. Now some of the potassium channels starts closure, and that closure is the reason for this slowing of the graph. Now we have the next stage, which is the last stage of your action potential, and that is minus 70. From minus 70, the graph just moves downwards. It behaves as moving downwards to little of minus 72, maybe 72 at 2 millivolt downshift, and then it gets corrected to your RMP of minus 70. See, now it's corrected. So that a small difference occurs here. I hope you have understood this graph now to a certain extent. Now we just brush through or summarize those things which I have of a slide. I have just drawn the slide. We will just summarize. Explanation ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ this part of the video you can view again and again if you want conceptualization, and if you're going for an exam, I think the later part of this class where I have already drawn everything will be discussed, so it will be very easy for you to brush through during exams. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അതിനു മുമ്പേ I will just brush through this is channels what I was talking about. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ഇത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പറൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് 90. ഇത് ഗൈറ്റനിലെ വാല്യൂ ആണ്, പേടിക്കേണ്ട. minus 70 എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ minus 70 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. minus 70 മില്ലി വോൾട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ minus 90 മില്ലി വോൾട്ടിൽ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സി ദ സോഡിയം ചാനൽസ് ഹാസ് 2 ഗേറ്റ്സ്. ഇതൊരു ഗേറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് ആണ്. ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റും ആക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ സോഡിയം ചാനലിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ സെൽ. സി ഔട്ട്സൈഡ് ഗേറ്റിനെ ആക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയും, ഇൻസൈഡ് ഗേറ്റിനെ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇൻ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ ആക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ. ഇതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ -90 ഇത് മൊത്തം +35, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓവർ ഷൂട്ട് പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള +35 വരെ എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് 2 ഗേറ്റ്സും ഓപ്പൺ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കഥയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗേറ്റ് അതുവരെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺഡ് ഇൻ എ സോഡിയം വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റ് സോഡിയം ചാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഗേറ്റ് ആക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് ആണ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. So from the resting state, first gate that is opened is activation gate, and sodium can flow in. See, sodium can come in, and the graph, as we have discussed, will go up like this and reach the overshoot at this point. And what happens at this point? At the overshoot period, what happens is your inactivation gate is closed. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും inactivation gate closed ആകുമ്പോൾ, see, inactivation gate is closed. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് this channel is inactivated എന്ന് പറയും.
ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ സോഡിയം ചാനൽസ് ഉള്ളത്. ദ സോഡിയം ചാനൽസ് ഹാവ് 3 സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്, -70 or -90 മില്ലി വോൾട്ട്. നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഡീപോളറൈസേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഡീപോളറൈസേഷൻ പീരീഡ് മൊത്തം ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഗേറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഓവർഷൂട്ട് മുകളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോയി മുകളിലെത്തി. ആൻഡ് ദെൻ താഴേക്ക് വരുന്നത് മൊത്തം പീരീഡിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ സോഡിയം ചാനൽ ഈസ് ഹാവിങ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഇനാക്ടിവേഷൻ gate, and that's called inactivated sodium channels. And then again it goes to resting period. Then again it goes to a resting period. ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഒരു പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ റീപോളറൈസേഷൻ, അതുപോലെ after depolarization, repolarization, after depolarization, and after hyperpolarization, that means from -70 to -72. ഈ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും what is happening on that side to this sodium channels is the sodium channels are in inactivated state, okay. Now see the potassium channels. Potassium channels ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യമിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അതിന് ആകെ ഒരൊറ്റ ഗേറ്റേ ഉള്ളൂ. നൗ ഫ്രം ദിസ് ഓവർഷൂട്ട് പീരീഡ്, ഈ പീരീഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? പൊട്ടാസ്യം ഓപ്പണിംഗ് നടക്കും. ആ ഓപ്പണിംഗ് നടക്കുമ്പം സ്ലോ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരൊറ്റ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് തുറക്കും. ദ പൊട്ടാസ്യം ക്യാൻ മൂവ് ഔട്ട്. ആദ്യം സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും, ആദ്യം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും, പിന്നെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസ്, സം ഓഫ് ദം സ്റ്റാർട്ട്സ് ക്ലോസിങ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് effective potassium channels which are open will decrease. As a result, the graph will have a slowing down at this phase and then it moves down. See, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ 2 ചാനൽസും. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അബൌട്ട് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇനി നമുക്ക് ക്വിക്ക്ലി വി വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ ദ സ്ലൈഡ്സ്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് സ്ട്രിക്ട്ലി എന്താണ്? റിവിഷനാണ്. റിവിഷൻ ഓഫ് വാട്ട് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ആൻഡ് ദ അയോണിക് ബേസിസ്. എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയി വരാം. So steps in action potential. First, what you see is stimulus artifact, as already explained. A stimulus artifact is ചെറിയ ഇങ്ങനെയുള്ള artifacts ആണ്. This is happening because during experiments the axons might move, or the experimental animal might move as a whole, or the person who is doing experiment might also do some things, and it might also cause artifacts. An artifact. Then we have latent period. Latent period എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചാൽ, the interval between what is latent period? Interval between or time taken with the application of stimulus and point of recording. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള time taken ആണ് latent period. Now we have the depolarization phase. ഓർത്ത് നോക്കുക, depolarization എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം the whole left hand side of the graph അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് starts from -70, that is RMP, to +35. ഫയറിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടാണ്, ദ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡീപോളറൈസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ലോ അപ് ടു -55, ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് -55 ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫയറിംഗ് ലെവൽ. അടുത്തത് ഓവർഷൂട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഇസ് ഓവർഷൂട്ട്, ദ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഒക്കറിങ് ബിയോണ്ട് 0 millivolt, ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു +35 millivolt. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേറെ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ചാർജസ് ഒക്കെ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് പോസിറ്റീവും ഔട്ട്സൈഡ് നെഗറ്റീവും, ഇൻസൈഡ് പോസിറ്റീവും ഔട്ട്സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന പോയിന്റ്. അതുവരെ the charge didn't reverse. So from this point of 0 to 35 overshoot in a time there is reversal of charges. Coming to repolarization now, that is the right hand side of the graph. From overshoot, decline of graph from +35 to -55. That's the phase. Next is after depolarization. During this phase, what you see is low repolarization following phase of repolarization. After repolarization,
that means after reaching minus 55 back, it shows a slow repolarization from minus 55 to minus 70, and that is called your after repolarization. And finally, your after hyperpolarization, that is from minus 70 millivolts going below down to minus 72, which is variable. ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, മൈനസ് 73 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ 72.5 ആവാം എന്നർത്ഥം. അവിടെ കാണുന്നത് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡ്രോപ്സ് ടു എ മോർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജസ്. ഇനി സ്റ്റേജസിൻ്റെ റീസൺ, വാട്ട് ഇസ് ദ അയോണിക് ബേസിസ്? ദിസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അയോണിക് ബേസിസിൻ്റെ റീസൺ പറയണം. അയോണിക് ബേസിൻ്റെ റീസൺ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ലേറ്റൻറ്റ് പീരിയഡിൻ്റെ റീസൺ. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ലേറ്റൻറ്റ് പീരിയഡ്? ഇസ് ദറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ or ionic disturbances to travel and reach the point of application of the cathode ray oscilloscope. Stimulus has to reach the oscilloscope just to pass on and reach the oscilloscope. അതിനുള്ള ടൈമാണ് the latent period. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ക്ലാമ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി up to firing level, that means from the latent period up to firing level എത്തുന്ന ആ പീരിയഡിലെ what is happening ionically is that there is permeability of cell membrane to voltage gated sodium channels which increases slowly. അപ്പം slow depolarization continues until minus 55 is reached. See? Now next is the firing level. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്. I deliberately didn't tell you when I was explaining the class because it needs some explanation. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറ്റ് ഫയറിംഗ് ലെവൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ സോഡിയം അയൺസ് എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി അങ്ങ് വന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. വൈ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹോച്ച്കിൻസിനെയും ഹക്സ്ലിനെയും വല്ലാതെ കുഴച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഹോച്ച്കിൻസ് ഹക്സ്ലി സ്വന്തമായി ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് എല്ലാം മൈനസ് 55 എപ്പോഴും എല്ലാവരും കൂടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായത്? ആൻഡ് ദേ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് തിയറി ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് that's called the positive feedback spiral or the Hodgkin cycle. They propose this theory. ഈ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ കഴിയും. The depolarizing stimulus is applied here and initially this causes opening of the voltage gated sodium channels, and what happens is a small part of it, what happens to those channels that go to the inactivation state and they stop, അല്ലേ? അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു സോഡിയം ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ദ സോഡിയം ചാനൽ what some of the sodium channels does is there is increase in flow of sodium into the cell. You know that. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. സോ സോഡിയം കുറച്ച് ഇപ്പം ഒരു സപ്പോസ് ഒരു 5 സോഡിയം ചാനൽസ് ആദ്യം തുറന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ 5 സോഡിയം ചാനൽസിലൂടെ സോഡിയം ഉള്ളിൽ കയറി. അങ്ങനെ വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയി. ആ കുറച്ചും കൂടി ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്, that state of little more depolarized state is going to activate opening of more and more sodium channels, and thus this is going to increase the flow of sodium, more and more sodium. Again this is going to increase make the membrane more depolarized. This depolarization is again going to trigger opening of more and more sodium channels. അങ്ങനെ ഈ സാധനം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് which put forward by Hodgkins and Huxley. ഹോച്ച്കിൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹോച്ച്കിൻ സൈക്കിൾ എന്നും പറയും, or you call it positive feedback cycle. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും. ഈ സൈക്കിൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം നമുക്ക് ഫയറിംഗ് ലെവലിൽ പെട്ടെന്ന് കുറേ സോഡിയം ചാനൽസ് ആക്റ്റീവ് ആയത് എന്നാണ് ഇത് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിയറി ദറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ റീസൺ ഫോർ ഫയറിംഗ് ലെവൽ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. എന്താണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ? എന്താണ് അയോണിക് ബേസിസിൽ? ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് വി വിൽ ഗോ ടു depolarization phase. Coming to depolarization phase, what are the changes that is occurred? So the changes are the membrane potential tries to attain
equilibrium potential of sodium, that is plus 60 millivolts, but stops at 35 millivolts. Why? For two reasons: sodium channels inactivated in a fraction and opening of voltage gated potassium channels. Coming to repolarization phase, we have potassium efflux. That means movement of potassium outside of axon, Now positive charges move out of the cell in the form of potassium ions. Very important, in the form of potassium ions, not as sodium ions. Sodium are still trapped inside. Graph comes down from plus 35 to minus 55. Now the next phase after depolarization, where there is slowing down of potassium movement outside or potassium efflux. എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് എന്നാണ്. ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക്, ഇഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് after which minus 70 millivolt is reached. So that is after depolarization. Now you come to the after hyperpolarization, which says the potassium efflux continues, resulting in potential which is reaching minus 72. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ RMP എന്നാണ്. ഈ RMP സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ആഫ്റ്റർ ഹൈപ്പർപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായത്. എന്തിനാണ് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം നിങ്ങളെ ATPase ചാനലിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദ ഗ്രാഫ് ഹാസ് റിട്ടേൺ ടു നോർമൽ minus 72 millivolt, അല്ലെങ്കിൽ minus 70യിൽ റീച്ച് ചെയ്തു, താഴേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ സോഡിയമാണ്, എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന സോഡിയം ഉള്ളിലും പുറത്താസിയം പുറത്തുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് സോഡിയം ചാനലിന് വലിയ ജോലിയാണ്. കാരണം സോഡിയം ATPaseൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, പൊട്ടാസ്യം ATPaseൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഈ സോഡിയത്തിന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയണം, എന്നിട്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ കയറ്റണം. ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് 3:2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉള്ളിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ജോലി അവസാനത്തെ ജോലിയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ജോബ് ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈനിങ്. So what is remaining is the sodium has to move outside. Sodium has to move outside and potassium has to come inside. അത് ചെയ്യുന്ന ജോലി ബാക്കിയുണ്ട്. That is what happens the last part. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. You might have some confusion again and again. You can watch the video again and again and move to that particular portion. ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലാസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി. ഇല്ലാത്തവർ, ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാത്തവർ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ പാർട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുക. This is the concept of your action potential. Now ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കം പറഞ്ഞ അതിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. I am coming back to the initial part. What is the difference between action potential and your graded potential? What is the difference? അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. The difference is nothing but ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എക്സാംസ്. എന്താണ് പോയിൻറ്റ്സ്? ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ depolarizing potential action potential. That means only the graph will move upward directed മാത്രമാണ് കാണുള്ളൂ action potential. Graded potential നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു, can be de or repolarizing എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു -70 millivolt നിങ്ങൾ താഴേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ. and I told it is IPSP, inhibitory post synaptic potentials എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം this is possible. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്നാൽ വെരി സിമ്പിൾ, പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അലോങ് എൻ ആക്സോൺ, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ആക്സോൺ, അലോങ് ആക്സോൺ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വിത്തൗട്ട് ഡിക്രിമെൻ്റൽ. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക. പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഡെക്രിമെൻ്റൽ നേച്ചർ. ഇവിടെ നോൺ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡെക്രിമെൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോവില്ല, ഇത്രയും നേരം പോയി അവിടെ നിൽക്കും, സ്ലോലി ഫെയ്ഡ്സ് ഓഫ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നു, അപ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാതെ നോൺ ഡെക്രിമെൻ്റലായി നിൽക്കും. അതാണ് ഈ പോയിന്റ്. നോൺ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡെക്രിമെൻ്റൽ. ഡെക്രിമെൻ്റൽ വെച്ചാൽ ഇല്ലാതാവുക, ഫെയ്ഡ് ഓഫ് ചെയ്യുക ആണ്. മൂന്നാമത്തെ obeys all or none law. I will tell you about all or none law.
ഓൾ ഓർ നൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നെർവ്. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഓൾ ഓർ നൺ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോവും, എല്ലാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. നൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഒന്നെങ്കിൽ ആശാൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളറിക്ക് പുറത്തെന്ന് പറയുന്ന അതേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു ലോ ഒരിക്കലും ലോക്കൽ റെസ്പോൺസിനില്ല. ലോക്കൽ റെസ്പോൺസസ് പല ഗ്രേഡിലായിട്ട് ഇപ്പം -70 69 മില്ലി വോൾട്ട് ഒരു ചെറിയ സാധനം ഉണ്ടാവും. അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് അത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അത് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡെക്രിമെൻ്റൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. പക്ഷേ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ -55ൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫയറിങ് നടന്ന് ഹോച്ച്കിൻ സൈക്കിൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. 55ൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ ഇല്ല, മുകളിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. -69ലുണ്ട്, 67ലും 8ലും 65ലും അങ്ങനെ 55 54 വരെ കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ 55 കഴിഞ്ഞ് 56 വരെ കാണാൻ കഴിയും. 55ൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ കുറേ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ലോക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ റെസ്പോൺസസിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി കാൺ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഒബേസ് ഓഡ് ഓർ നൺ ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്. ഇൻഹിബിറ്റ്സ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്, എക്സിബിറ്റ്സ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. വെരി ലൈറ്റ്ലി എന്താണ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തരിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മളെന്തേ കണ്ടാൽ ഞെട്ടി നിൽക്കൂലേ, ആ സമയത്ത് നമ്മളാരും തൊട്ടാലും നമ്മൾ അറിയില്ല. അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് എന്ന് പറയാം. യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ദി ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പം ദാറ്റ്സ് എ പീരിയഡ് വെൻ യു അപ്ലൈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ്, ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റിമുലസ്, ദ നെർവ് ഡസൻ റെസ്പോണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്. അതിനെയാണ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡസൻ റെസ്പോണ്ട് ടു എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഡ്യൂറിങ് എ റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്. അതിനൊരു അയോണിക് ബേസിസ് ഉണ്ട്, ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഇപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തതെന്ന്. വൺസ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പിന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. വൺസ് ദ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ATPase ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് എവറിത്തിങ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ, ദെൻ ഓൺലി ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലാസ് കേട്ട വിവരമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. ഇനി കമ്മിങ് ടു ഗ്രേഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്. എനിവേ വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്, ഡോണ്ട് വറി. ഇനി ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് വെരി സ്വിഫ്റ്റ്, വെരി ഷാർപ്പ് ആൻഡ് വെരി ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, 2 milliseconds ആണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ലോക്കൽ റെസ്പോൺസ് സാധാരണ മെല്ലെ തുറന്ന് മെല്ലെ അടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് യുവർ ഗ്രേഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് നൗ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ടു സമ്മറൈസ് ഇസ്, വി ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ലോക്കൽ റെസ്പോൺസസ്, we have learned about the ionic basis of local responses, we have learned about EPSP, IPSP, we have learned about action potential and the ionic basis of action potential, we have learned about the differences between action potentials and graded potentials. Okay, this much we have learned. We will stop here, and the next class we will see the later part എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെർവിൻ്റെ ഡീജനറേഷൻ, നെർവിൻ്റെ റീജനറേഷൻ പഠിക്കണം. നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് പഠിക്കണം, പിന്നെ നെർവ് ഇഞ്ചുറീസ് പഠിക്കണം. ഇത്രയും 3 ടോപ്പിക്സും കൂടിയാണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ until then I'll sign off, and the next class we'll learn about the nerve injuries. Okay, bye.